Anders, a parable, Anders would always remember, not the wedding, but the priceless gift he received from the bride's father. Hannah was a striking woman, tall but softly rounded about the edges, with huge gray eyes that could look into Anders' soul. For years those expressive eyes had haunted him while he courted, teased, and even begged Hannah to be his. To his relief, gratification, sense of wholeness, she had said yes, promising to love and cherish him forever. Anders was not a little jealous of his bride's love and expressed his anxiety to his father-in-law. How can I know she will love me forever? What will guarantee our togetherness? I fear another will come along to gather her, heart and soul, to himself, leaving me alone and a lonely man. Hannah's father clapped the worried young man on his shoulder. I have just the thing, he reassured him. When the angels above gave her to us, they also gave us this golden necklace holding a perfect diamond. They had charmed her in this talisman, such that she would never leave us until we gave the necklace to another. We have chosen you as much as she has. He then looped the golden scales that formed the chain over Anders' head. She is now yours, he never took it off. Hannah occasionally asked him about it, even wondered whether it might have been a gift from another woman. Anders refused to speak to her of the necklace or its charm. Nevertheless, he did not completely trust the angels, so he spent his life gathering dozens, then hundreds of gifts to give Hannah, hoping to buy her love as well as her eyes. Anders was not a bad man, not in the usual sense. He had never killed anyone, never had an affair, he paid all his bills, and worked hard. On the other hand, he was truly an incorrigible thief. Of course, he didn't see things that way. His rule simply was, my property is my property. Unfortunately, that included any of his neighbors' sheep, donkeys, or cattle that happened to wander onto his land. He excused himself by insisting that he did absolutely nothing to tempt them within his boundaries. However, his own fences were a league within his property line, and without fences to keep animals out, neighbors' beasts, not knowing any better, felt free to be curious about the stacked hay or vegetable garden beside the house. Once they were on his land, the animals were his, and nothing, not even clear brands, could persuade Anders to return them to their original owners. He simply replaced their brand with his own and shuttled the animals onto his fenced property, reminding Hannah with each one that it was his generous gift to her. She knew his greed. She knew what he did. It hurt her heart. Anders scolded his wife. This is wrong. You are a thief. You do not need to give me such gifts. I have promised to be yours alone for always. Possession is 9/10 of the law, he replied. He ignored her distress. If people want to keep their belongings, they should keep them where they can see them on their own land. I am ashamed, she replied, and refused to shear any sheep he had collected in this way, never used the donkeys to drive her cart to market, and balked at even milking the cows she knew he had stolen. Her traitorous behavior was tolerated by Anders because he loved her so much. She with the gray eyes was his and only his. He was wealthy enough to hire others' hands, and by the time his children were old enough, he gave them the chores Hannah might otherwise have done. Also, there were several things that Anders did not notice while he was cleverly increasing his herds. First of all, the neighbors never seemed to lose their tempers nor their financial status because of his thievery. He had wanted them to suffer, if only a little, to lower their value in the eyes of his wife. However, it seemed that they always had enough for their needs. And, once the initial shock wore off, they came to expect Anders' behavior, though they resented him. What's more, they never allowed their children to play with Anders' half-dozen young ones who longed for friendship. He will steal our children, too, the other mothers worried, even feared, because Anders was determinately obsessed with keeping whatever wandered into his yard, including hay or fruits, or vegetables that fell from their market carts onto his unfenced land as they drove to town. And inevitably, he proudly brought these goods to Hannah as further evidence of his generosity. He never noticed the tears in Hannah's eyes, or when she rolled them heavenward at these presentations. Anders, một dụ ngôn Anders sẽ luôn nhớ, không phải đám cưới, mà là món quà vô giá mà anh nhận được từ cha cô dâu. Hannah là một phụ nữ nổi bật, cao nhưng tròn nhẹ nhàng quanh các cạnh, với đôi mắt màu xám khổng lồ có thể nhìn vào tâm hồn của Anders.
Trong nhiều năm, đôi mắt biểu cảm đó đã ám ảnh ông trong khi ông tán tỉnh, trêu chọc và thậm chí cầu xin Hannah là của ông. Để nhẹ nhõm, hài lòng, cảm giác toàn vẹn, cô đã nói có, hứa hẹn sẽ yêu thương và trân trọng anh mãi mãi. Anders không hơi ghen tị với tình yêu của cô dâu và bày tỏ sự lo lắng của mình với cha vợ. Làm sao tôi biết cô ấy sẽ yêu tôi mãi mãi? Điều gì sẽ đảm bảo sự kết hợp của chúng ta? Tôi sợ một người khác sẽ đến tập hợp cô ấy, trái tim và linh hồn, để lại cho tôi một người cô đơn và một người đàn ông cô đơn. Cha của Hannah vỗ tay chàng trai trẻ đang lo lắng trên vai. Tôi chỉ có điều đó, ông trấn an ông. Khi các thiên thần ở trên đưa cô ấy cho chúng tôi, họ cũng đưa cho chúng tôi chiếc vòng cổ vàng cầm một viên kim cương hoàn hảo. Họ đã quyến rũ cô và bùa này, đến nỗi cô ấy sẽ không bao giờ rời bỏ chúng tôi cho đến khi chúng tôi đưa vòng cổ cho người khác. Chúng tôi đã chọn anh nhiều như bà ấy đã chọn. Sau đó ông lặp lại những vảy vàng tạo thành chuỗi trên đầu Anders. Bây giờ cô ấy là của anh, ông ấy chưa bao giờ tháo nó ra. Hannah thỉnh thoảng hỏi ông về nó, thậm chí còn tự hỏi liệu nó có thể là một món quà từ một người phụ nữ khác hay không. Anders từ chối nói chuyện với cô về chiếc vòng cổ hay sự quyến rũ của nó. Tuy nhiên, ông không hoàn toàn tin tưởng các thiên thần nên ông đã dành cả đời mình thu thập hàng chục, sau đó hàng trăm món quà để tặng Hannah, hy vọng sẽ mua được tình yêu của cô cũng như đôi mắt của cô. Anders không phải là một người xấu, không phải theo ý nghĩa thông thường. Ông chưa bao giờ giết ai, không bao giờ ngoại tình, ông trả tất cả các hóa đơn của mình, và làm việc chăm chỉ. Mặt khác, hắn thật sự là một tên trộm không thể sửa được. Tất nhiên, anh ta không nhìn thấy mọi thứ theo cách đó. Quy tắc của ông đơn giản là tài sản của tôi là tài sản của tôi. Thật không may là bao gồm cả những con cừu, lừa hay gia súc của hàng xóm mà tình cờ đi lang thang trên đất của ông. Ông tha thứ cho mình bằng cách khẳng định rằng ông hoàn toàn không làm gì để cám dỗ họ trong phạm vi ranh giới của mình. Tuy nhiên, hàng rào của chính ông là một liên minh trong phạm vi tài sản của ông và không có hàng rào để ngăn động vật ra ngoài. Những con thú hàng xóm, không biết gì tốt hơn, cảm thấy tự do tò mò về cỏ khô hoặc vườn rau xếp chồng lên nhau bên cạnh ngôi nhà. Một khi chúng ở trên đất của ông, những con vật là của ông và không có gì, thậm chí không rõ ràng thương hiệu, có thể thuyết phục Anders trả lại chúng cho chủ sở hữu ban đầu của chúng. Ông chỉ đơn giản là thay thế thương hiệu của họ bằng chính mình và đưa những con thú vào tài sản có rào chắn của mình để nhắc nhở Hannah với mỗi người rằng đó là món quà hào phóng của anh dành cho cô. Cô ấy biết sự tham lam của hắn. Cô ấy biết hắn đã làm gì. Nó làm đau tim cô ấy. Anders mắng vợ mình. Điều này là sai, anh là một tên trộm. Bạn không cần phải cho tôi những món quà như vậy. Ta đã hứa sẽ ở một mình ngươi mãi mãi. Ông đáp quyền sở hữu là 9/10 luật pháp, hắn lờ đi nỗi đau của cô ấy. Nếu mọi người muốn giữ đồ đạc của họ, họ nên giữ chúng ở nơi họ có thể nhìn thấy chúng trên đất của họ. Tôi xấu hổ, cô trả lời, và từ chối tuyệt đối bất kỳ con cừu nào ông đã thu thập được theo cách này, không bao giờ dùng lừa để lái xe của cô ra chợ, và thậm chí vắt sữa những con bò mà cô biết ông đã đánh cắp. Hành vi phản bội của cô được Anders dung nạp vì anh yêu cô rất nhiều. Cô ấy với đôi mắt xám là của anh ta và chỉ có anh ta. Ông ấy đủ giàu có để thuê tay người khác, và khi con ông đủ lớn, ông đã giao cho họ những việc nhà mà Hannah có thể đã làm. Ngoài ra, có một số điều mà Anders đã không nhận thấy trong khi ông đang khéo lẩn gia tăng đàn gia súc của mình. Trước hết, những người hàng xóm dường như không bao giờ mất tính khí cũng như tình trạng tài chính của họ vì kẻ trộm của mình. Ông đã muốn họ phải chịu đau khổ nếu chỉ một chút, để hạ thấp giá trị của họ trong mắt vợ ông. Tuy nhiên, dường như họ luôn có đủ cho nhu cầu của họ. Và, một khi cú sốc ban đầu mất đi, họ đến mong đợi hành vi của Anders, mặc dù họ oán giận anh ta. Hơn nữa, họ không bao giờ cho phép con cái của họ chơi với nửa tá trẻ tuổi của Anders, những người khao khát tình bạn. Ông ta cũng sẽ ăn cắp con cái của chúng tôi, các bà mẹ khác lo lắng thậm chí còn sợ hãi bởi vì Anders quyết tâm bị ám ảnh với việc giữ bất cứ thứ gì đi lang thang vào sân của mình. Bao gồm cỏ khô hoặc trái cây, hoặc rau quả rơi từ xe bán hàng của họ vào vùng đất không có của mình khi họ lái xe đến thị trấn. Và không tránh khỏi, ông tự hào mang những hàng hóa này đến cho Hannah như là bằng chứng thêm cho sự hào phóng của ông. Ông không bao giờ để ý đến những giọt nước mắt trong mắt Hannah, hoặc khi cô lăn chúng lên trời trong những buổi thuyết trình này. Cô ấy